Jamuna tira banachare Radha Madhava Kunja Vihari Jai Radha Madhava Kunja Vihari Jai Radha Madhava Radha Madhava Radha Madhava Jai Radha Madhava Jai Jai Prabhupada 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 Jai Srila Prabhupada Hare Krishna, we're reading from Shrimad Bhagavatam, Canto 10, Chapter 12, entitled The Killing of the Demon Aghasura. Text number 4. Харе Кришна, читаем Шримад Бхагаватам, песня 10, глава 12, которая называется «Убийство демона Агасуры», текст 4. Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya Phala Pabhala Stavaka Phala Pabhala Stavaka Sumana Pichudhatubhi Sumana Pichudhatubhi Kachagunja Manishvarna Kachagunja Manishvarna Bhushitarapya Bhushayan Bhushitayapya Bhushayan Bhalapabhala Stavaka Sumana Pichadatubi Gachagunja Manisvarnam Bhushitarapya Bhushayan Bhalapabhala Stavaka Sumana Pichadatubi Gachagunja Manisvarnam Bhushitarapya Bhushayan. Translation. Although all these boys were already decorated by their mothers with ornaments of kacha, gunja, pearls and gold, when they went into the forest, they further decorated themselves with fruits, green leaves, bunches of flowers, peacock feathers and soft minerals. Перевод стиха. Хотя матери всех этих мальчиков уже надели на них украшения из качи, гунджи, жемчуга и золота, в лесу мальчики-пастушки украсили себя разными плодами, зелеными листьями, букетами цветов, павлиньими перьями и разрисовали минеральными красками. No purport. This is the description of the Krishna and his friends' daily activities in the forest while they're herding, looking after the calves. Здесь описана ежедневная деятельность Кришны и его друзей-мальчиков-пастушков, то, чем они занимались, когда они пасли телят. So here they explain how they were, in the morning they were decorated by their mothers. Утром их уже украсили их матери. They were quite wealthy. Here it says they had golden ornaments. Они довольно-таки богаты. Здесь указано то, что у них есть золотые украшения и жемчуга.
And Gunja Mala, that means very small conch shell garland. И гунджамала — это бусы из маленьких ракушек. Kacha, I don't know. But then they would decorate themselves with different twig leaves and flowers, peacock feathers. Но они потом также украшали себя веточками, цветами, перьями павлинов. They would decorate their faces with different tilaks. И разрисовывали себе лица, наносили разные тилаки. Text 5. Murusnanton yonasikyadin yantam arascha shipu tatratyasta punadurad shantascha punadadu. All the cowherd boys used to steal one another's lunch bags. When a boy came to understand that his bag had been taken away, the other boys would throw it farther away, to a more distant place. And those standing there would throw it still farther. When the proprietor of the bag became disappointed, the other boys would laugh. The proprietor would cry, and then the bag would be returned. Текст 5. Все пастушки воровали друг у друга корзинки с завтраком. Когда владелец корзинки обнаруживал, что ее у него утащили, другие мальчики бросали ее тем, кто находился дальше от него, а они бросали еще дальше. Все, кроме отчаявшегося владельца корзинки, смеялись, но когда он начинал плакать, ему возвращали корзинку. Purport by His Divine Grace A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada. This kind of playing and stealing among boys still exists even in the material world, because this kind of sporting pleasure is present in the spiritual world, from which this idea of enjoyment emanates. Комментарий Шрилы Прабхупады. Даже в материальном мире до сих пор можно увидеть, как мальчишки, играя, воруют друг у друга разные вещи. Такие развлечения существуют здесь, потому что они есть в духовном мире, и именно оттуда исходит эта идея наслаждения. Janmadeyasya yataha, Vedanta Sutra 112. The same enjoyment is displayed by Krishna and his associates in the spiritual world, but there the enjoyment is eternal, whereas here on the material platform it is temporary. There the enjoyment is Brahman, whereas here the enjoyment is Jada. Джанмадьясья Ятаха, Веданта Сутра 1.1.2. В духовном мире Кришна и его друзья наслаждаются такой же игрой, но там это наслаждение вечно, тогда как здесь, в материальном мире, оно приходящее. Там наслаждение — это Брамана, а здешнее наслаждение — Джада. Jada means mundane, material. Джада значит мирское, материальное. Inferior. Низшее по качеству. The Krishna consciousness movement is meant to train one how to transfer oneself from the Jada to the Brahman, because human life is meant for this purpose. Ato Brahma Jigyasya, Vedanta Sutra 111. Движение сознания Кришны призвано воспитывать в людях способность перейти от джады к браману, поскольку смысл человеческой жизни именно в этом. Ататху Брахман Джигьяса, Веданта Сутра 1.1.1. Krishna comes down to teach us how we can enjoy with him on the spiritual platform. In the spiritual world, Krishna comes down to teach us how we can enjoy with him on the spiritual platform in the spiritual world. Кришна приходит сюда из духовного мира, чтобы научить нас наслаждаться вместе с ним, там, в духовном мире. Not only does he come, but he personally displays his pastimes in Vrindavan and attracts people to spiritual enjoyment. Он не просто приходит в материальный мир, он являет свои игры во Вриндаване, привлекая людей к духовному наслаждению. I'll do text 6. Yadi duram gata Krishna vana shobhekshanayatam aham purvam iti samsprishya remire. Translation: sometimes Krishna would go
to a somewhat distant place to see the beauty of the forest. Then all the other boys would run to accompany him, each one saying, I shall be the first to run and touch Krishna. I shall touch Krishna first. In this way they enjoyed life by repeatedly touching Krishna. Иногда Кришна углублялся в лес, чтобы полюбоваться его красотой. Тогда все остальные мальчики бежали вслед за ним, и каждый из них кричал: «Я первым догоню Кришну и дотронусь до него. Я первым прикоснусь к Кришне». Так, снова и снова, прикасаясь к Кришне, они наслаждались жизнью. Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shivasari Gaur Bhaktavinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. So this is describing Krishna's daily activities as a young boy. Здесь описана ежедневная деятельность Кришны, когда он был маленьким мальчиком. And the next slokas, 7 through, they will describe all of the different types of games and antics they would get up to. И вот в следующих стихах, 7 по 11, будут описаны его различные игры и безобразия, которые они также совершали. So it may be asked why this Krishna playing tricks on his friends, or either boys just playing games, would be mentioned in the Amala Purana, this topmost Purana. И у нас может возникнуть вопрос, почему эти игры, в которые играют мальчишки, и почему то, как они шутят друг над другом, и как Кришна дразнит их, описывается здесь, в этой Амала-Пуране. Well, because this is the absolute reality. This is what all the Puranas, other Puranas are leading one to. Поскольку это является абсолютной реальностью, это то, к чему ведут все остальные Пураны. Shrimad Bhagavatam is directly giving the ultimate perfection of life. И Шримад Бхагаватам дает нам конечную цель жизни. Because it starts Krishna, Stu Bhagavan Sayam. Krishna is the Supreme Personality of Godhead. Она начинается с Кришны, Сту Бхагаван Сваям. Кришна — это Верховная Личность Бога. Then because he is that, then that means that every living entity is his servant. И поскольку это утверждается так, то получается, что все другие живые существа, они его слуги. And everyone should be engaged in his service. И все должны заниматься служением ему. And if one engages in the service with love of Krishna, then that is the ultimate perfection. И если кто-то занимается служением Кришне с любовью, то это является конечным совершенством. So this is what we're reading about, Krishna's activities with his devotees who love him dearer than their own life. И вот это то, о чем мы читаем, о деятельности его преданных Кришне, которые любят его больше, чем свою жизнь. So they're worth hearing about. И это достойно того, чтобы слушать. Even if it's just talking about the childish games they engage in. Даже если это просто рассказывает о детских играх, в которые они играют. One of the Goswamis, Bhagavata Rupa, Sanatan, let me only hear the words of the bridge buses. Один из Госвами сказал, что пусть я буду слышать только слова Вриджаваси. And associate with them. И общаться исключительно с ними. Even if they fill my ears with village talk. Даже если они будут наполнять мои уши деревенской болтовней. That was? Is that Rupa? You know who that was? Let me hear this. Пусть я буду слышать это. Because what
those personalities, they've reached the end of knowledge. Поскольку эти личности, они уже достигли конца всего знания. They have achieved love of Krishna. Они уже обрели любовь к Кришне. So that's what he wants as association. И именно поэтому он хочет их общения. Nobody else, however so-called elevated or learned they may be. Никого другого, даже если они очень образованы. It's not an ordinary thing to take birth in Vrindavan Это не что-то обычное принятие рождения во Вриндаване and the family devotees of Krishna. и в семье преданных Кришны. So that's what he was desiring. Even they fill my ears with the village gossip. Именно этого он и желал, даже если они будут наполнять мои уши деревенскими сплетнями. So like this, we're just reading these seemingly not very important activities. И вот сейчас мы читаем, как казалось бы, неважную деятельность. They're doing what children do. Они делают то, чем занимаются дети. He explains how they steal somebody's lunch bag. Здесь рассказывается, как у кого-то украли корзинку с обедом. And then they pass it to another person or Потом- throw it to a distance. Или передали ее другой личности, или забросили далеко. And then he'll run to get it and someone else will pick it up and throw it away another distance. И вот хозяин бежит к этой корзинке, чтобы поднять ее, но кто-то подхватывает ее и бросает еще дальше. This way they would tease each other. Таким образом они дразнили друг друга. Vishwanath Chakravarti says sometimes they would put it in the thorn bush. Вишванат Чакраварти Такур говорил, что иногда эти корзинки они запихивали в кусты с колючками. Or a place where there's lots of red ants' nests. Или в то место, где очень много красных муравьев. Seems a little cruel, Кажется, что это жестоко. but he's laughing. Но посмотрите, вот он смеется. We're talking about something cruel and smiling. Смотрите, мы говорим, казалось бы, о чем-то жестоком, но в это время улыбаемся. But that's a fact. You see, even in children's entertainment, Но это действительно факт. Посмотрите, даже в развлечении you детей. see these cartoons, etc. Ну, посмотрите в этих мультиках. They're very violent. Иногда они наполнены насилием. They throw him off the cliff and he goes like that for a little while and he goes pow and he splats on the ground. Например, он падает с высокой горы, делает несколько шагов и упадает, и падает на землю, полностью расплющившись. And everyone laughs. А все смеются. Right? Every time he gets blown up, boom, Или, and he's например, standing он there all black взорвался, and feathers off, or и он встает, он весь черный, на нем какие-то перья. and everyone laughs. Все смеются. Right? So why is that? It's a little sick actually, but that's how the entertainment industry is. И почему это так? Это неприятно, но это то, что дает наслаждение. We do. When we're older, we try to restrain ourselves from laughing at others' misfortune. Когда мы взрослеем, мы воспитываемся таким образом, что мы не должны смеяться над неудачей других. I suppose you feel good because, it could have been me. Я думаю, все чувствуют себя хорошо, потому что они понимают, что это они могли быть на этом месте. Then it's no joke if it's me, but if it's someone else, then it's funny. И это уже не так смешно, если это случится со мной, но когда это с кем-то другим, то почему-то So смешно. anyway, it's there in the spiritual world. That's where it comes from. Но так или иначе, это есть и в духовном мире, это как раз то, откуда это пришло. But here, Prabhupada said it's the same. It's a seemingly the same activities, Но здесь Шрила Прабхупада говорит, что это, казалось бы, та же самая деятельность. but there it's enacted in Brahman. Но там эта деятельность совершается в Or Брахмане there it's on the spiritual platform, или на духовной платформе. and here it is on the material platform. А здесь она совершается на материальной платформе. But the same thing is there. Но это то же самое. So Prabhupada said the material world is a reflection of the spiritual world. Шрила Прабхупада говорит, что материальный мир — это отражение духовного мира. So we see that in the spiritual world, it's Vrindavan. Krishna is enjoying different relationships at different times of the day. И посмотрите, во Вриндаване Кришна наслаждается различной деятельностью в различное время дня. Right now, in the midday, morning midday, he is enjoying this friendship, shakiras.
И вот сейчас, в течение этого времени, утром он до днем он наслаждается саки-расой. At midday, when after they take their tiffin and take a nap, Krishna will sneak away and see his gopi friends enjoy the Shingaras. А в полдень, когда мальчики уже позавтракают и будут отдыхать, Кришна убежит для того, чтобы встретиться со своими подружками с гопи и наслаждаться Шрингара-расой. And when they go home, they'll enjoy the Vatsala Ras. И когда они вернутся домой, они будут наслаждаться Ватсали-расой. So we're doing the same thing in the material world. Мы занимаемся тем же самым и в материальном мире. But here we do everything for our pleasure. Но здесь мы все делаем для нашего собственного наслаждения. We place ourselves in the center. Мы помещаем себя в центр. So when something bad, nasty happens to somebody else, we can laugh about it. И когда что-то ужасное случается с кем-то другим, мы можем смеяться над этим. I mean, not if it's not too bad. I mean. Ну, конечно, если это не что-то очень ужасное. Because, we're thinking we can control this person. Поскольку мы думаем, что мы можем контролировать эту личность. We can cause them fear or anxiety. Мы можем заставить его бояться, или он будет чувствовать беспокойство. So that's a good feeling. И это хорошее чувство. You want to be the supreme. Поскольку мы хотим быть верховными. So even with your friends, you do the same thing. И то же самое вы делаете даже со своими друзьями. I've seen mothers in the temple. Я однажды видел мать в храме. Their baby is there, and then suddenly they'll step out, they'll hide from the baby. И ребенок был совсем небольшой, и неожиданно она отступила назад и спряталась от ребенка. And lots of people there. И там было много людей. The kid will be doing its thing, then suddenly realizes mother's not there. И вот ребенок продолжал петь, и вдруг неожиданно понял, что его мамы рядом нет. And then you see the anguish on the face of the baby. He looks round and realizes his mother's not there. И можно было увидеть ужас на лице ребенка. Он смотрел, а матери не было. А мать выглядывала из-за колонны. And she's enjoying that. И она наслаждалась этим. And just when their baby is about to break down and cry, then she'll come rushing. И вот фактически в тот момент, когда ребенок уже должен был разрыдаться, она подбежала к нему. So nobody loves a child like the mother. Никто не любит ребенка так, как любит его мать. So that's, I guess, to see how much it's an expression of love when the child realizes he's dependent, is not there, he's looking everywhere, and then he's helpless. И, наверное, вот это наслаждение тем моментом, что ребенок, чувством любви ребенка, что он чувствует себя беззащитным. That's a nice feeling, dependent on me, so much love for me, dependent on me. И это хорошее чувство, так много любви ко мне, он зависит от меня. It's a bit extreme way to do it. Конечно, это уже слишком так делать. You have to put the child up to a certain level of trauma. То есть ребенка вы помещаете ребенка в травму. But actually they do it. I mean, they're ordinary people. И но так или иначе это делают обычные люди. It's not unusual. И это что-то необычное. So it's not unusual that the kids, when they're playing. И это не что-то необычное, когда дети играют. You hear them playing outside, and sometimes they're laughing, sometimes they're crying. И вы слышите, как они играют на улице. Иногда они смеются, иногда они плачут. The mother knows when it's serious. The serious crying or the ordinary crying is a difference. Но матери, они знают, что серьезный плач или обычный плач, они отличаются. There's always crying, even they're playing together. There's always crying comes up. Поскольку даже если дети играют вместе, все равно кто-то начинает плакать. Someone gets upset or falls over. Кто-то падает или расстраивается. And then we laugh, we tease somebody, make them scared or. И нам также нравится кого-то дразнить или пугать. Put a dead lizard in their hand or something. Например, кому-то в руку запихать дохлую ящерицу. Make them cry. Чтобы кто-то заплакал или закричал. Then it's okay. Потом мы говорим, да ладно, все в порядке. So it's the psychology is there. It's coming from spiritual world. Присутствует это исходит из духовного мира. But there it's pure, it's spiritual. Но там это чисто, там это духовно. But here the objective is our pleasure. Но здесь
источником является наше And наслаждение. in the spiritual world, the objective is Krishna's pleasure. Но в духовном мире источником наслаждения — это Кришна. But you see, the activities are very similar. Но посмотрите, деятельность, она очень одинакова. You see, when Krishna goes ahead, they want to run and touch Krishna. Who will be the first to touch Krishna? Когда Кришна уходит немного вперед, они бегут и хотят первым прикоснуться к Кришне. In this way, they enjoyed life by repeatedly touching Krishna. И таким образом они наслаждаются Кришной, наслаждаются жизнью, постоянно касаясь Кришны, прикасаясь к They Кришне, play a joke on Krishna. дразня Кришну. Even Krishna Даже- becomes the butt of jokes. Даже Кришна становится объектом шуток. Vajendra told us how they said, "Look at this nice, sweet Krishna. Close your eyes, open your mouth." Например, они говорят: Кришна, посмотри, очень хорошая сладость, закрой свои глаза, открой рот. No, it's open your mouth, close your eyes. You will be in for a big surprise. То есть открой свой рот, закрой глаза, и ты испытаешь большой сюрприз. It doesn't rhyme in Russian. Okay. And then he thinks he's getting the sweet, and they pop a flower in his mouth. И вот он открывает рот, думает, что он получит сладость, а в это время ему запихивают туда цветок. That's not very nice. Это не очень Krishna. хорошо. Ведь это же Кришна. And all the boys laugh. А все мальчики Krishna смеются. goes, "Ugh." He's tricked. Кришну обманули, он выплевывает цветок. But it's a source of happiness. Krishna likes his friends are happy. He's happy. Но это становится источником счастья. Кришне это нравится, поскольку его друзьям это нравится. So I'm sure we all did those same things when we were young. Я уверен в том, что мы занимались тем же самым, когда мы были маленькими. I can remember we would laugh at someone's misfortune or bad luck, or Я помню, как мы смеялись, когда у кого-то что-то происходило it wasn't неприятное. malicious. Но это не было каким-то насилием. You know, if he was too upset, then you put your arm around him, and Если этот человек, если он был очень расстроен, то вы как бы успокаивали его. then as children you quickly forget. И как дети вы очень быстро все это забывали. So it's there. See, it's coming from the spiritual world. Это присутствует, и это исходит из духовного мира. But the difference is that it's Krishna there. Krishna's the center. Но разница в том, что там центром является Кришна. You know, they're touching Krishna. Они прикасаются к They're Кришне. wrestling with Krishna. Они отдыхают с Кришной. Sometimes Krishna carries them. If he loses the wrestling match, Krishna has to carry them on his shoulders. Они борются, и если Кришна проигрывает, то Кришна несет их на своих плечах. Can you imagine? Можете представить это? We find it so. We want to know Krishna. Мы хотим узнать Кришну. We want a vision of Krishna. Мы хотим видеть Кришну. Krishna just like this appear one time in my mind. Если бы Кришна явился в моем уме хотя бы один No, раз. we can see you in the deity form, but I want to see you moving and your Мы видим его в real форме colors. божеств, но мы хотим видеть, как он движется, его истинный цвет. the yogis who attain perfection after great endeavor. They actually can perceive the Lord forearms within the heart. Йоги, которые достигли совершенства после совершения многочисленных усилий, могут видеть его в четырехрукой форме. They're very rare. Those yogis, very rare. Но эти йоги встречаются очень редко. But here's a common thing. Every daily the boys are seeing Krishna, smelling Krishna, joking with Krishna, touching Krishna. Но здесь это ежедневная деятельность. Мальчики, они шутят с Кришной, прикасаются к нему, шутят с ним. That's why Brahma's asking what pious activities these Vrijbasis have performed. Именно поэтому Брахма и спрашивает, какую благочестивую деятельность совершили эти Браджабаси. So Prabhupada said this kind of playing and stealing among boys is the idea of enjoyment emanates from the spiritual world. И вот Шрила Прабхупада говорит, что вот эта идея, когда что-то воруют друг у друга мальчики, эта идея исходит из духовного мира. Janmadhyasya taha, that Krishna is the source of everything is emanating from him. Все, Кришна является источником всего, все исходит из него. But here the activity is similar, but the world is similar also to the spiritual world. Но здесь деятельность, она похожа, и место оно тоже похоже. It resembles the spiritual world. Оно похоже на духовный мир.
Inasmuch as there's people, there's plants, there's animals. То есть присутствуют и животные, и люди, и растения. But here everything is temporary and dissatisfying. Но здесь все временно и не приносит удовольствия. And there everything is eternal and fully satisfying. Но там все вечно и полностью удовлетворяет. So how is it satisfied when the boy is crying? Но как это удовлетворяет, если мальчики плачут и расстроены? They stole his lunch bag. У него украли корзинку с обедом. So that is, what shall we say? Prabhupada said is Brahman crying. Но Шрила Прабхупада говорит, что это браман, получается, браман плачет. Spiritual distress. Духовное расстройство. We know that we want the spiritual. One of the main reasons we're trying to go back to the spiritual world is to be free from distress. И основная причина, почему мы хотим вернуться в духовный мир, это быть свободным от беспокойств. But we see there's also expressions of distress in the spiritual world. Но посмотрите, это проявление беспокойства присутствует и в духовном мире. The Brajbasis were distressed for a long time, and Krishna left. Браджабаси были очень сильно расстроены, когда Кришна ушел. But the distress there, because the distress is caused by Krishna or separation of Krishna. Но это беспокойство вызвано разлукой с Кришной. The distress is caused by their great attachment and love for Krishna. Это беспокойство вызвано их великой любовью и привязанностью к Кришне. Or distress here is caused by same thing, our attachment but for material. И беспокойство здесь в материальном мире, оно вызвано тем же самым, вызвано привязанностью, но к материальному. Мы теряем что-то, мы теряем кого-то, или рушатся отношения, и мы расстроены. So, what is the result of being upset? И что же становится причиной этого беспокойства и расстройства? The result is we're losing we're burning off some bad karma. Результатом является то, что сжигается наша плохая карма. But it doesn't actually resolve the problem. Но на самом деле это не решает проблему. Because our main activities here, we're desiring to overcome problems, offset problems, and to enjoy. Поскольку основное наше желанием является преодолеть все проблемы и наслаждаться. In the spiritual world, there's no need to overcome problems. Но в духовном мире нет необходимости преодолевать проблемы. Because there aren't any real problems. Поскольку на самом деле там нет каких-то серьезных проблем. The problems are creations of Yoga Maya. Поскольку проблемы там являются творением Йога Майя. And ultimately, they're meant to enhance the pastimes of Krishna. И они предназначены для того, чтобы обогатить игры Кришны. To enhance the relationship with Krishna. Обогатить отношения с Кришной. I mean, if these things weren't there, если бы там этого не было, then there'd be something here which wasn't there. There'd be something in the more. То получается, что в материальном мире было бы что-то, чего в духовном нет. No, but this place is emanation from that place. Whatever is here must be there and must be more. Но это место, оно исходит из того места, и что присутствует здесь, должно быть и там, и даже более. So we see that the apparent distress is there also. И мы увидим, что так называемое беспокойство присутствует и там. But that distress is based on love of Krishna. Но эти беспокойства основаны там на любви к Кришне. Right? If someone goes away, if your friend leaves, then according to how much you like your friend, or according to that relationship, how close it is, to that degree you'll feel bad or feel not so bad. То есть, если кто-то уходит, ваш друг или тот, у кого с вами близкие отношения, то в зависимости от уровня ваших отношений вы и будете чувствовать беспокойство. Right? So it depends on how much we attach to that person, that we'll feel the pain, to that degree we'll feel pain when they go away. В зависимости от того, насколько мы привязаны к этой личности, настолько мы будем чувствовать эту боль, когда эта личность уходит.
So the Brijbasis, they love Krishna more than themselves. И бриджабаси любят Кришну больше, чем самих себя. So when he goes away, it's like dying. И когда он уходит, это подобно смерти. So there's much greater experience there than here. Поэтому получается, что опыт, который они чувствуют там, он более глубокий, чем здесь опыт. Why not? Почему бы и нет? Life's about experience, Поскольку вся жизнь, она по поводу получения различного опыта. isn't it? Everyone wants a good experience. Каждый хочет получить хороший опыт. So it can't be more here than it is there. Поэтому здесь не может быть больше, чем там. When Krishna called the gopis to dance with his flute, Когда Кришна зовет гопи на танец своей флейтой, some of them couldn't go. некоторые из них не могут отправиться. They were new gopis Это новые гопи, coming in from the material world into the pastimes of Krishna. те, которые только что пришли из материального мира и присоединились к играм Кришны. So they were checked by their family members. И их остановили члены их семьи. And they were so distressed, they were suffering so much. И они были очень сильно расстроены, они страдали очень сильно. Because Krishna is calling me for pleasure, his pleasure. Поскольку Кришна звал их для их наслаждения. That's what I'm meant for. Это то, для чего я создана. Gopis say we make ourselves beautiful because Krishna likes to see us like this. И гопи говорят, что мы украшаем себя, потому что Кришне нравится видеть нас такими. Otherwise we wouldn't bother putting makeup on. В противном случае мы бы не тратили время на то, чтобы краситься. So they're feeling so distressed that thinking that there's no pain in the material world compared with this. И они чувствуют такую разлуку, что они говорят, что в материальном мире нет такой боли, которую мы чувствуем. Okay? There's a Golok, special place. И вот это Галока, особое место. They said there's no pain in the material world Они говорят, что в материальном мире вообще нет боли. after you experience separation from Krishna. После того, как вы почувствуете разлуку с Any Кришной, kind of pain is nothing here. compared with it. любая боль, которая есть в материальном мире, она несравнима. In other words, they transcended they burn off all the karma, all their bad karma, which is supposed to produce pain and difficulties. Другими словами, они сожгли всю плохую карму, которая возникает в результате каких-то сложностей. In other words, they become completely indifferent to the pains and tribulations of the material world. Другими словами, они стали полностью безразличны к любым беспокойствам и боли материального мира. They got beyond. They got a greater suffering, so they got beyond any kind of material suffering. Они получили самое сильное страдание, которое более сильно любого страдания в материальном мире. So then they had no recourse but just to remember Krishna. И у них не остается ничего, кроме как помнить о Кришне. And then Krishna appeared before them, И Кришна является перед ними. and he gave them an embrace. И Он обнимает их. And the happiness they felt И то счастье, которое они чувствуют, was so indescribable. его невозможно описать. They said there's no happiness in the material world. Они говорят, что в материальном мире нет счастья. Nothing like this in the material world. Нет ничего подобного этому в материальном мире. In other words, they'd finished with any endeavor for happiness in the material world. Другими словами, они оставили любое желание прикладывать усилия, чтобы получить наслаждение в материальном Or in мире. other words, they burnt up all the results of their pious activities for enjoying it materially. Другими словами, они сожгли результаты всей своей благочестивой деятельности, в результате чего они могли наслаждаться. And then the next time, then they was allowed to attend the dance. И в следующий раз они уже могли попасть на танец. So it's there. The pain is there in the spiritual world. Поэтому боль присутствует и в духовном мире. But it's spiritual pain. Но это духовная боль. And it's much more intense than here. И она более интенсивна, чем боль Because здесь. your love for Krishna is incomparable. Поскольку ваша любовь к Кришне невозможно сравнить ни с чем. So that's the main pain, Это основная боль. separation. Разлука. So here they're feeling separation from their lunch bags. А вот здесь они чувствуют разлуку со своей корзинкой с обедом. They're doing what kids do, you know. Они делают то, что делают дети. Different mood. Другое настроение. But then they give up when I was a child, I did childish
things. То есть кто-то сказал, когда я был ребенок, я занимался детской деятельностью. But when I grew up, I left those aside. Но когда я вырос, я перестал этим заниматься. So this is the age that Krishna is assuming at this time. И вот это тот возраст, в котором Кришна находится в то время. So that's the things that Krishna does at that particular time. И это как раз то, чем занимаются в этом возрасте. И Кришна это That's why you делает. see in this world, people in that age group, they do the same thing, similar thing. Поэтому вы можете заметить, что люди в этом материальном мире, когда они в таком возрасте, они занимаются подобными вещами. But there it's not done for love ever so much. The most love is for one's own self-interest is the main agenda. Но здесь основным является наше собственное наслаждение. So because it's not like that in the spiritual world, there's no envy or spite. И поскольку этого нет в духовном мире, то там нет ни зависти. It's not malicious. They don't like to see people suffer. То есть они не делают это из чувства кому-то навредить. Им не нравится видеть, что кто-то страдает. They just tease them for a little while. Они просто дразнят его какое-то время. Because in the spiritual world, because everything there takes place in the Satchit Ananda atmosphere. Поскольку в духовном мире все происходит в атмосфере Саччитананда. So there's nothing really lacking there. Поэтому там все в достатке. They're self-satisfied. Они удовлетворены полностью. They're happy. Они счастливы. And there's no fear. И там нет страха. Because they're eternal. Поскольку они вечны. So now what do you do in the atmosphere? Поэтому что же вы можете делать в этой атмосфере? Here in the material world, we're promoted to act to get out of trouble. Здесь в материальном мире мы совершаем действия для того, чтобы избежать беспокойства. We have to work all day so we can to get some money so we can be peaceful. Мы вынуждены работать целый день для того, чтобы получить какие-то деньги и чувствовать себя спокойно. And they don't have to do that. Но им нет необходимости делать They're already этого. peaceful because they're Они уже eternal. спокойны, поскольку они вечны. So what to do when there's no fear, there's no worries, and you don't need anything, И что делать, когда нет ни страха, нет беспокойства, и and you're satisfied? вы полностью So удовлетворены? what are you going to do now? И что вы будете I делать? give you from my kamandalu, I will give you this liberation that И вот, используя свою камандалу, я отдаю вам это you освобождение. become Brahman. Вы становитесь part of the браманом. Brahman. So now what will you do? И что вы будете делать? There's no motivation to do anything. Like the material world, there's motivation because if we don't act, we're going to suffer. И нет никаких мотиваций, поскольку в материальном мире, если мы не будем совершать действия, то мы будем страдать. And if we don't endeavor, we won't get happiness. Если мы не будем прикладывать усилий, мы не получим счастья. But automatically that's there. There's no happiness, there's no suffering, and there's no problems, and there's always happiness. Но там все это присутствует автоматически, там нет проблем, и там всегда счастье. So put yourself in that place. Поэтому поместите себя в то место. Now what will you do? You have no problems and no worries and nothing to achieve. What will you do? И вот подумайте, у вас нет проблем, нет никаких беспокойств, и ни к чему стремиться. What will you do? It doesn't matter what you do, really, right? И что вы будете делать? На самом деле совершенно не важно, что вы будете делать. So then, this is what Krishna does. This is what they do in the spiritual world. А вот это то, что делает Кришна, то, чем они занимаются в духовном мире. In other words, what they're doing is exchanging relationships, arranging different pastimes to enhance the different ways that the pleasure comes. И вот они занимаются различной деятельностью для того, чтобы обогатить вот эти отношения. So there's no actual real selfishness there, like there is here. И там не присутствует никакого эгоизма, как это присутствует здесь. But the idea we're getting from the spiritual world. Но идею эту мы получаем из духовного мира. And the desire to be like that is actually there. И желание быть таким, оно присутствует там. Nobody wants to suffer. Никто не хочет Everyone страдать. wants to make a program where you don't. Everyone is trying to avoid suffering, Все пытаются избежать этих страданий. and everyone wants to be happy. И абсолютно все хотят быть счастливыми. And nobody wants to get old, sick, etc. Никто не хочет ни стареть, ни болеть. So because everyone's got the same idea here, И поскольку у всех присутствует та же самая идея здесь,
it would indicate that there is a reality, there is a place where that is a reality. Это указывает на то, что есть это место, где это является реальностью. Otherwise, why is everyone looking for it? В противном случае, почему все ищут этого? Because that's actually the natural constitution of the living entity. Поскольку это естественное конституционное положение живого существа. So here we see the Brahman, the spiritual atmosphere, on its most intimate, personal level. И здесь мы видим Браман как личность в самом интимном месте на Галока Вриндаване. So by Krishna's causeless mercy, he's coming here to in the material world to display similar pastimes, simply so people can actually witness them, experience them. И вот по своей милости Кришна приходит сюда и проводит те же самые игры для того, чтобы мы могли увидеть их, стать свидетелями. And if you're smart, you say, hey, that's what I'm looking for. И когда мы увидим, мы подумаем о том, что это то, как раз чего мы ищем. So that's his causeless mercy. И это его беспричинная милость. He's having a good time, at the same time he's teaching all the conditioned souls. Он хорошо проводит время и в то же самое время учит другие обусловленные души. Showing them. Показывает им. This is real life. Вот это истинная жизнь. Shrimad Bhagavatam ki, Gopal Krishna ki jai, Shri Prabhupada ki jai, I go Premanandi. Hare Krishna. General Prabhu, you have question? No? No? Я хотел сказать, наверное, у Кришны очень хорошее чувство юмора. It looks like Krishna have very good sense of humor. Поскольку мы вот среди преданных видим, есть преданные с великолепным чувством юмора. Вот, например, Раджендрананда Прабху, у него хорошее чувство юмора. Like even among devotees, we can see some of devotees they have very good sense of humor, like Raджendrananda. Панкаджангри Прабху тоже. У него тоже замечательное чувство юмора. And Pankajanghri Prabhu also. I have off-top question. Can you explain about Yali? Who is Yali? Huh? Yali. This is a mask top of Narasimhadev. Oh, Yali. Like a demon. No. Yali. No. No, I don't know much about the Yalis. You know? Он не знает. То есть можете вы рассказать о этом Яле, демоне, который находится на Нарисимхадева? They're often there, they place them there, South India you'll see more, as protective elements. То есть вы можете заметить, часто в Южной Индии они помещают его как того, кто защищает. Защитный элемент. They'll protect also from subtle living entities. Он защищает от живых существ в тонком теле. You know, get that very fearful face looking down on you, they put over the door sometimes. То есть это устрашающее лицо, они могут поместить это перед входом. But I can't say much about them. Но много я не могу рассказать. Huh? Garuda. No, he went for repainting. Yes, he went to someone's house. Huh? No, it's not yearly. Jagannath's yearly. То есть спрашивают, где Гаруда? Панкаджангри Прабху говорит, у него крылья есть, и он улетел. Но если серьезно, то его забрали, чтобы расписать. Это делается не каждый год. But this is a time, Anuvasha, it's called the renewing Jagannath's body. Вот сейчас особое время, которое в это время обновляет тело Джаганатхи. This period now, between Snanyatra and Rathayatra, вот это время от Снаньятры до Радхаятры, that you can repair your deities, paint your deities. В это время вы можете обновить свои божества, расписать их. It's like an official time. Это официальное время. Because Jagannath he's away, there's no public darshan, so they... Сейчас Джаганнат, он
не дают публичных даршанов. So if your deities need repairing, repainting, you can do it this time. И если вам необходимо отремонтировать ваши божества, разрисовать их, делайте это в это время. So we have a Garuda in the courtyard of the temple. He went away for repainting. И вот Гаруда, который был во дворе у нас, его также забрали для того, чтобы расписать. He'll be back. Он вернется. The TRAP is going to be made of stone. I don't think it'll be painted. А в ТВП Гаруда сделают из камня, его не будут расписывать. They have black stone, I think. Из черного камня. Outside. Снаружи он будет. Top of this, as you go up the steps. Наверху, когда вы Top of the поднимаетесь steps, на лестнице, на самом верху. Now we have painted model from fiberglass. Oh yeah. Now we have. This is the model. А сейчас, который есть, который No, сделан no, из стекла, это the модель. one that will stand opposite the deities outside. That would be a carved stone. Тот, который будет стоять напротив божеств, он будет вырезан из камня. That they have models like you have Garuda, you have Indra, you have Brahma. Есть модели Гаруда, Брахма, Шива, Лакшми. There will be different exhibits. Они будут стоять на выставках. Jai Vijay. Джай You Виджай. know very well. Painting. Okay. Jai Shri Bhagavatam ki jai. Hare Krishna.